L'argent n'est souci pas de vos sentiments, de vos excuses ou de vos bonnes intentions. Il n'y répond que une seule chose, l'action cohérente et délibérée dans le temps. Si que je vais partager avec vous n'est pas juste un autre conseil financier, c'est la vérité sur la façon dont la vraie richesse est construite. Une décision est la force, un dollar est la force, un jour est la force. Cette l'histoire de comment des gens ordinaires créent des résultats financiers extraordinaires, non par chance ou héritage, mais en comprenant un principe fondamental que la plupart des gens n'apprennent jamais. Le café grillé de l'agitation matinale habituelle lorsque Sarah remarque quelque chose qui elle changer jamais ses perspectives sur l'argent. Elle fait cette la que, sur le point de commander son latte habituel à $5, quand elle intendait discuter de leurs portefeuilles d'investissement. L'on s'y plaignait de ne jamais avoir assez d'argent pour investir, tandis que l'autre expliquait comment il avait construit un portefeuille à 6 chiffres en commençant avec seulement $25 par mois. Sarah tendait l'oreille, car elle reconnaissait celui qui s'y plaignait comme quelqu'un qui gagnait significativement plus qu'elle, pourtant elle l'était financièrement tandis que l'autre homme, qui semblait être un modeste enseignant, avait accompli ce qui paraissait impossible. Si moment déclencha quelque chose dans l'esprit de Sarah qui allait devenir le fondement de sa transformation financière. Elle commença à comprendre que la richesse ne concerne pas combien vous gagnez, mais combien vous gardez, combien vous faites croître, et surtout, avec quelle cohérence vous prenez les bonnes décisions financières dans le temps. L'histoire de l'enseignant n'était ni glamour ni excitante. Elle était en fait assez ennuyeuse. Si qui était exactement pourquoi elle fonctionnait si bien. Il explique quel quinze ans, il avait commencé à investir automatiquement $25 chaque mois dans un simple fonds indiciel. Il n'avait jamais augmenté le montant dramatiquement, jamais essayé de chronomètre le marche, jamais poursuivi des conseils d'actions chaudes ou des tendances de crypto-monnaie. Il avait simplement continué, mois après mois, année après année, laissant les intérêts composés leur magie. Si qui avait commencé comme un modeste $300 par an était devenu quelque chose de substantiel, non à cause d'une seule grande décision, mais à cause de milliers de petites décisions cohérentes. Sarah réalisa qu'elle assistait à l'équivalent financier de ce qui arrive quand vous plantez une graine. Vous ne voyez pas de résultats immédiats. Le premier mois, rien de visible ne s'y passe. Le deuxième mois, toujours rien d'impressionnant. Mais sous terre, invisible et loyal nous, quelque chose de puissant progressine. L'effet compose en finance fonctionne exactement de la même façon. Cette révélation frappe Sarah comme un éclair car elle comprit soudain pourquoi elle l'était financièrement malgré un revenu décent. Elle faisait la même erreur que la plupart des gens. Elle pensait à l'argent en termes de gratification immédiate plutôt que d'accumulation à long terme. Chaque décision financière qu'elle prenait était basée sur ce qui lui faisait du bien dans l'instant plutôt que sur ce qui lui servirait son futur moi. L'enseignant continua à partager son histoire, expliquant comment il avait affronté les mêmes tentations que le monde. Il avait eu des mois où il voulait sortir son investissement pour acheter quelque chose d'excitant. Des moments où le marché était en baisse et il questionnait s'il devait continuer, des instants où des émis s'y moquaient de son approche conservatrice pendant qu'il faisait des gains rapides dans des investissements risques. Mais il comprenait quelque chose de crucial. La magie n'était pas dans le montant qu'il investissait les fonds spécifiques qu'il choisissait. La magie était dans la cohérence inébranlable de son approche. Sarah commença à voir sa vie financière différemment. Elle réalisa que son latte quotidien est $5 et ne lui coûtait pas juste $5. Au cours d'une année, cela lui coûtait près de $1,000. Sur 10 ans, en supposant qu'elle aurait pu investir cet argent à un rendement de 7%, cela lui coûtait approximativement $27,000. Si n'était pas question de s'y priver de petits plaisirs, mais de comprendre le vrai coût de ce qu'est de prendre des décisions conscientes sur ce qui en valait vraiment la peine. Le concept de coût d'opportunité devint cristallin pour elle. Chaque dollar qu'elle dépensait sur quelque chose était un dollar qu'elle ne pouvait pas investir dans son futur. Chaque décision financière était en réalité décisions,
Quoichatter menknung et a renancer plus tard. Si changement de perspective etat profa car il date a comprendre que construire la richesse any concern pas l'air. Plus d'argent, be a thella aid certainement. Set l'air de Müller's decisions avec l'argent que vous avez déjà. Alors que sera approfondissait sa compréhension de la philosophie financière, al découvert que les gens les plus riches, de l'histoire n'étaient pas nécessairement ceux qui gagnent les plus, mais les appartenants et investisseurs les plus cohérents. Ils comprennent que le temps est le facteur le plus puissant dans la construction de richesse, et ils l'utilisent à leur avantage. Ils communiquent tit, même quand ils avaient pas, car ils savaient que commencer tit avec un petit montant betrayt toujours commencer tard avec un grand montant. L'histoire de l'enseignant résonne si profondément avec Sarah car elle démontre que des résultats financiers extraordinaires n'y nécessitent pas d'actions extraordinaires. Ils nécessitent des actions ordinaires performées extraordinairement. De façon cohérente, si principe s'applique à chaque aspect de la vie financière, budgetisation, épargne, investissement, réduction de dettes, et gestion des dépenses. Sarah commence à comprendre que ces luttes financières n'étaient pas dues à un manque de connaissance ou de malchance, mais à un manque de cohérence dans ses habitudes financières. Elle budgetiserait pour un mois, puis l'abandonnerait. Elle commencerait à épargner, puis viderait son compte d'épargne pour des non-urgences. Elle commencerait à suivre ses dépenses, puis s'arrêterait quand cela devenait inconvenient. Si modèle de démarrage et d'art l'empêchait d'expérimenter. L'effet compose QUI pourrait transformer sa vie financière. La réalisation que de petites actions cohérentes et si composant dans le temps devant la pierre angulaire de la nouvelle philosophie financière de Sarah. Elle comprit que si elle pouvait épargner juste $100 par mois et l'investir de façon cohérente, elle aurait plus de $100,000 en 20 ans, en supposant un rendement annuel de 7%. Si elle pouvait augmenter cela à $100 par mois, elle aurait plus de $100,000. Mais Sarah apprit aussi que l'effet compose fonctionne en sens inverse. Tout comme de petites actions positives si composant en résultats significatifs, de petites actions négatives si composant en problèmes significatifs. Son habitude de porter des soldes de cartes de crédit any lui coûtait pas juste les intérêts sur ces soldes. Cela lui coûtait l'opportunité d'investir cet argent, le stress de porter des dettes, et la liberté qui vient avec la sécurité financière. Cette compréhension motive Sarah à approcher ses finances avec la même discipline que les gens qui réussissent appliquent à leurs carrières, leur santé, et leurs relations. Elle réalise que devenir riche n'y concerne pas trouver l'investissement. Parfait le travail le mieux. C'était développer la discipline pour prendre de bonnes décisions financières de façon cohérente, même quand c'était difficile, même quand c'était ennuyeux, même quand les résultats n'étaient pas immédiatement visibles. L'histoire de l'enseignant enseigne aussi à Sarah l'importance de commencer vous êtes avec ce que vous avez. Il n'avait pas attendu d'avoir des milliards de dollars pour commencer à investir. Il n'avait pas attendu de comprendre chaque aspect du marché. Il n'avait pas attendu d'avoir la stratégie d'investissement parfaite. Il avait commencé avec $25 et après un chemin. Cette approche lui avait permis de bénéficier de la croissance composée pendant 15 ans tandis que d'autres s'y préparaient encore à commencer. Sarah découvrit que le perfectionnisme est l'ennemi de la construction de richesse. Les gens qui attendent le moment parfait pour commencer, l'investissement parfait à choisir, le montant parfait à épargner n'y commencent souvent jamais. Pendant ce temps, ceux qui commencent imparfaitement mais de façon cohérente font des progrès. Mois après mois, année après année. Alors que Sarah implémentait ces principes dans ses propres vies, elle commence à voir des changements qui allaient au-delà de son solde de compte en banque. Sa relation avec l'argent change fondamentalement d'une relation d'anxiété et de réussite à une de confiance et d'abondance. Elle n'y se sentait plus submergée par les décisions financières car elle avait un cadre clair pour les prendre. La transformation n'était pas immédiate ou dramatique. Ce qui était exactement pourquoi elle était durable. Sarah n'y devint pas soudainement riche du jour au lendemain, mais elle devint quelqu'un qui construisait la richesse de façon cohérente. Elle développa les habitudes, l'état d'esprit, et la discipline que les gens riches possédent.
Une des leçons les plus puissantes que sera appris était que la construction de richesse n'est concerne pas la privation ou vivre une vie miserable. C'est être intentional avec votre argent pour que vous puissiez vivre la vie que vous voulez. Vraiment, quand elle commence à prendre des décisions financières conscientes, elle découvre qu'elle était en fait plus heureuse de dépenser de l'argent sur des choses que vous s'alignent avec ses valeurs et objectifs, plutôt que de dépenser impulsivement sur des choses que vous. L'approche de l'enseignant enseigne à sera que les investisseurs que vous réussissent ne sont pas ceux que vous peuvent prédire le marché chronomètre leurs achats parfaitement. Si sont ceux que vous peuvent contrôler leur comportement et s'en tenir, et leur stratégie indépendamment des conditions du marché. Si the aspect comportemental de l'investissement est souvent négligé, mais c'est sans doute le facteur le plus important dans le succès à long terme. Sera commence à comprendre que construire la richesse est similaire à construire la forme physique. Vous ne vous mettez pas en forme en faisant de l'exercice intensivement pendant une semaine puis en ardent. Vous vous mettez en forme en faisant de l'exercice de façon cohérente sur des mois et des années. Similairement, vous ne construisez pas la richesse en faisant un grand investissement puis en ignorant vos finances. Vous construisez la richesse en faisant des contributions régulières à vos investissements, en suivant de façon cohérente votre progrès, et en vous éduquant continuellement sur les principes financiers. Le concept de ces paires de bord devant central à la stratégie financière de Sera. Au lieu de partner si vous restez après les dépenses, elle prête à trader ses épargnes et investissements comme des dépenses non négociables que vous devez être payés avant le reste. Si simple changement de perspective assure qu'elle construise la richesse de façon cohérente, indépendamment d'autres pressions financières ou tentations. Sera découvre que les gens riches pensent à l'argent différemment des autres. Ils ne voient pas l'argent comme quelque chose à dépenser, mais comme quelque chose à multiplier. Chaque dollar qu'ils gagnent est de value pour son potentiel et génère plus de dollars par l'investissement. Ce changement d'état d'esprit était crucial pour Sera car elle aidait à voir l'argent comme un outil pour créer la liberté pleine, que juste un moyen d'acquérir des choses. L'histoire de l'enseignant illustre aussi l'importance de vivre en dessus de ses moyens, pas juste dans ses moyens. Vivre dans ses moyens vous empêche de vous endetter, mais vivre en dessus de ses moyens crée le surplus nécessaire pour construire la richesse. Cela ne signifie pas vivre misérablement ou se priver de tout ce que vous appréciez. Cela signifie être conscient de vos dépenses et trouver des moyens de réduire les dépenses qui ont un impact pas significatif en votre qualité de vie. Sera apprit que les constructeurs de richesse que réussissent automatiquement leurs finances, autant que possible. L'approche de l'enseignant fonctionne car il avait automatisé ses investissements, éliminant le besoin de prendre la décision chaque mois sur s'il fallait investir ou non. Cette automatisation élimine les barrières émotionnelles et mentales qui empêchent les gens de s'en tenir à leurs plans financiers. Le pouvoir des intérêts composes devint réel pour Sera alors qu'elle voyait ses propres investissements commencer à croître. Le voyage de 15 ans de l'enseignant lui montre que les premières années d'investissement peuvent sembler lentes et peu gratifiantes, mais les années ultérieures accélèrent dramatiquement alors que les intérêts composes prennent effet. Cette compréhension l'aide à maintenir la patience et la cohérence pendant les premières étapes de son voyage de construction de richesse quand le progrès semblait minimal. Sera apprit aussi sur l'importance de l'éducation financière et l'apprentissage continu. L'enseignant n'avait pas juste mis en place ses investissements et les avait oubliés. Il avait continué à apprendre sur les finances personnelles, lisant des livres, assistant à des séminaires, et restant informé sur les tendances économiques. Cette éducation continue l'aide à prendre de meilleures décisions et éviter les erreurs communes qui font dérailler les plans financiers de beaucoup de gens. L'histoire enseigne à Sera que construire la richesse ne concerne pas juste les actions individuelles, mais créer des systèmes et habitudes qui soutiennent vos objectifs financiers. Le succès de l'enseignant n'était pas dû à la volonté de discipline seule, mais aux systèmes qu'il avait créés qui rendent les bonnes décisions financières automatiques et faciles. Alors que la compréhension de Sera de la philosophie financière s'approfondissait, elle réalise que l'argent concerne ultimement la liberté et les options.
Les investissements de l'enseignant n'y faisaient pas juste croître son compte en banque. Ils faisaient croître sa liberté de l'air de croître sa carrière, son style de vie, et son futur. Cette perspective aidait Sarah à rester motivée. Pendant les périodes difficiles quand elle était tentée d'abandonner son plan financier. L'approche conservatrice de l'enseignant enseignait aussi à Sarah la valeur des investissements en eux. Tandis que ses amis étaient excités par les gains de cryptement et les conseils d'actions chaudes. Sarah apprit que la richesse la plus fiable est construite par des investissements en eux et cohérents dans des fonds indiciels diversifiés. Sarah découvrit que la construction de richesse QUI réussite nécessite une perspective à long terme QUI via contre la nature humaine. Les gens sont naturellement inclins à chercher la gratification immédiate et des résultats rapides, mais construire la richesse nécessite la gratification différée et la patience. L'histoire de l'enseignant démontre que ce QUI peut différer la gratification et penser à long terme sans récompenses avec la sécurité financière et la liberté que d'autres n'atteignent jamais. Le concept de moyenner le coût en dollars devient clair pour Sarah par l'exemple de l'enseignant. En investissant le même montant chaque mois indépendamment des conditions du marché, il était capable d'acquérir plus d'actions quand les prix étaient bas et moins d'actions. Quand les prix étaient hauts, cette stratégie licite la volatilité du marché et réduisait le risque d'investir un grand montant au mauvais moment. Sarah apprit que construire la richesse ne concerne pas juste l'air de l'argent, mais garder l'argent. Le style de vie de l'enseignant n'avait pas gonflé dramatiquement alors que ses investissements croissaient. Il avait continué à vivre modestement, réinvestissant ses gains plutôt que de les dépenser en articles de luxe. Cette discipline permettait à ses richesses de se composer plus rapidement et d'atteindre des niveaux significatifs plus tôt. L'histoire souligne aussi l'importance d'avoir un pourquoi clair derrière vos objectifs financiers. L'enseignant n'investissait pas juste pour accumuler de l'argent. Il avait des objectifs spécifiques pour ses richesses, l'indépendance financière, la capacité de prendre ses retraites confortablement, et la liberté de poursuivre ses passions sans stress financier. Sarah réalisa que ses propres luttes financières avaient été et un manque d'objectifs financiers clairs et un pourquoi QUI la motivait à rester disciplinée. Elle commença à définir ses propres objectifs financiers plus clairement. Comprenant que des objectifs spécifiques et significatifs fourniraient la motivation nécessaire pour tenir son plan de construction de richesse sur le long terme. L'approche de l'enseignant démontre aussi l'importance de commencer simple et de jouir de la complexité graduellement. Il n'avait pas commencé avec des stratégies d'investissement compliquées ou des instruments financiers exotiques. Il avait commencé avec un investissement de base en fonds indiciels et avait graduellement appris des techniques plus sophistiquées alors que ses connaissances et confiance croissaient. Sarah applique aussi principe à son projet voyage financier, commençant avec la budgétisation de base et l'épargne automatique avant de passer à des stratégies d'investissement plus complexes. Cette approche graduelle lui permettait de construire la confiance et la compétence dans le temps, plutôt que d'essayer de maîtriser tout à la fois. L'histoire révèle que construire la richesse concerne autant la psychologie que les mathématiques. Le succès de l'enseignant n'était pas juste lié à sa compréhension des intérêts composés et des rendements d'investissement. C'était lié à sa capacité de contrôler ses émotions, de s'en tenir à son plan pendant les périodes difficiles, et de résister aux tentations qui font dérailler les plans financiers de la plupart des gens. Sarah apprit que développer le bon état d'esprit financier était crucial pour le succès à long terme. Cela incluait apprendre à penser à long terme, développer la patience, contrôler les émotions pendant la volatilité du marché, et maintenir la discipline face aux tentations de dévier de son plan. L'histoire de l'enseignant illustre aussi le pouvoir de la cohérence sur l'intensité. Tandis que certaines personnes font des changements dramatiques et leurs habitudes financières qu'elles ne peuvent pas soutenir, l'enseignant avait fait des changements modestes qu'il pouvait maintenir indéfiniment. Cette approche durable lui permettait de construire la richesse régulièrement sur 15 ans. Sarah embraça cette philosophie de cohérence sur intensité, faisant des changements durables, et ses habitudes financières plutôt que d'essayer de complètement réviser son style de vie du jour au lendemain. Cette approche semblait plus gérable et augmentait cette confiance qu'elle pourrait maintenir ses nouvelles habitudes sur le long terme.
Alors que sera continuer à implémenter les principes qu'elle appris de l'histoire de l'enseignant. Elle commence à voir comment ces concepts financiers s'appliquent à d'autres domaines de sa vie. La discipline requise pour l'investissement cohérent d'aide aussi à développer de meilleures habitudes dans sa carrière, sa santé, et ses relations. La nature interconnectée du développement personnel devient apparente et sera alors qu'elle réalise que devenir riche nécessite de devenir un type de personne différente. Elle devait développer la patience, la discipline, la gratification différée, et la pensée à long terme. Ces traits de caractère non seulement l'aident à construire la richesse mais améliorant aussi sa qualité de vie globale. L'histoire de l'enseignant continue à inspirer sera alors qu'elle affronte des défis et des revers dans son propre voyage de construction de richesse. Il y avait des mois de dépenses inattendues manquées de l'air de réaliser son plan d'investissement, des moments où la volatilité du marché la faisait questionner sa stratégie, et des périodes où elle était tentée d'abandonner son budget pour des plaisirs immédiats. Sera découvert que construire la richesse n'est pas un sprint mais un marathon qui nécessite de l'allure, de la cohérence, et de l'endurance. L'histoire de l'enseignant lui enseigne que les gens qui atteignent le succès financier n'y sont pas nécessairement les plus rapides ou les plus intelligents, mais ceux qui peuvent maintenir le rythme sur la plus longue période. Le pouvoir mathématique des intérêts composés devient de plus en plus apparent et sera alors qu'elle calcule divers scénarios pour son projet futur financier. Elle apprend que commencer dix ans plus tard avec le même investissement mensuel pourrait potentiellement ajouter des centaines de milliards de dollars et son compte de retraite. L'histoire de l'enseignant souligne aussi l'importance d'augmenter ses contributions d'investissement alors que son revenu croissait. Tandis qu'il avait commencé avec $25 par mois, elle avait graduellement augmenté ses contributions alors que son salaire augmentait au fil des années. Cette approche lui permettait d'accélérer sa construction de richesse sans impacter dramatiquement son style de vie. Sera réalise que construire la richesse nécessitait une relation différente avec l'argent que si qu'on lui avait enseigné. Au lieu de voir l'argent comme quelque chose à dépenser pour le plaisir immédiat, elle apprend à le voir comme un outil pour créer la liberté et sécurité futures. L'histoire de l'enseignant souligne aussi l'importance de l'indépendance financière comme objectif. L'indépendance financière n'y signifie pas nécessairement être riche ou vivre luxueusement. Tel signifie avoir assez d'actifs investis pour fournir un revenu sans avoir à travailler. Alors que le voyage financier de sera progressait, elle commence à comprendre que construire la richesse concerne ultimement créer des options et la liberté dans la vie. L'argent qu'elle investissait n'était pas juste des chiffres sur un relève. Il représentait des quoi futurs sur comment elle voulait passer son temps, où elle voulait vivre, et quel type de travail elle voulait l'air. Sera apprit que les habitudes et l'état d'esprit requis pour construire la richesse créent aussi la confiance et la compétence dans d'autres domaines de la vie. La discipline qu'elle développait par l'investissement cohérent l'aide à devenir plus réussi dans sa carrière. La pensée à long terme qu'elle appliquait à ses finances l'aide à prendre de meilleures décisions sur sa santé et ses relations. L'histoire continuait à se dérouler alors que sera réalisée que sa transformation financière était vraiment une transformation personnelle. Elle devenait quelqu'un qui pouvait différer la gratification, penser à long terme, et prendre des décisions basées sur la logique plutôt que l'émotion. Sera découvert que les principes de construction de richesse pouvaient être appliqués à construire n'importe quel type de succès dans la vie. La cohérence, la patience, la discipline, et la pensée à long terme qui étaient essentiels pour le succès financier étaient aussi essentiels pour le succès de carrière, le succès relationnel, et le développement personnel. Le voyage de construction de richesse devint un voyage de croissance personnelle pour Sera. Elle n'accumulait pas juste de l'argent. Elle développait les traits de caractère et l'état d'esprit que les gens qui réussissent possèdent. Si développement personnel était peut-être encore plus précieux que les résultats financiers.
Alors que sera réfléchissait sur l'histoire de l'enseignant et son projet voyage, al réalise que la leçon la plus importante n'est concernée pas les stratégies d'investissement spécifiques sur les techniques financières. La leçon la plus importante concernait le pouvoir de l'action cohérente dans le temps et l'effet compose qui se produit quand de petites actions positives sont répétées de façon cohérente. L'approche simple de l'enseignant d'investir $25 par mois était devenue quelque chose d'extraordinaire non à cause de connaissances spécialisées ou de coups de chance, mais à cause du pouvoir du temps et de la cohérence. Sarah comprenait qu'elle était maintenant sur un voyage similaire, faisant ses propres contributions petites et cohérentes à ses richesses et liberté futures. La conversation du café qui avait commencé la transformation de Sarah était juste le début d'une histoire beaucoup plus grande sur comment des gens ordinaires peuvent atteindre des résultats extraordinaires par la compréhension et l'application de principes intemporels. Le voyage de 15 ans de l'enseignant était la preuve que n'importe qui peut construire la richesse s'il est prêt à commencer à l'est, être cohérent avec ses actions, et permettre au temps de l'air à ses magie. Le quoi vous appartient maintenant, et si moment précis, vous vous tenez au même que référent Sarah et si tenait autrefois. Vous avez le même quoi qu'elle affronte dans ce café, continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait, et décider. Quoique vous est ledger ou votre transformation financière commence, les $25 par mois de l'enseignant n'étaient pas magiques. La discipline de Sarah n'était pas surhumaine. Si qu'il possédait était quelque chose de beaucoup plus puissant et accessible, la compréhension que de petites actions, cohérentes et si composantes, en résultats extraordinaires dans le temps. Votre voyage ne nécessite pas que vous soyez parfait, brillant, ou riche pour commencer. Il nécessite que vous soyez prêt à commencer où vous êtes, avec ce que vous avez, et à leur confiance au processus qui a créé la richesse pour des millions de gens à travers l'histoire. L'effet compose travail dans votre vie maintenant, soit pour vous soit contre vous. Vos décisions financières quotidiennes construisent soit les fondations pour la richesse et liberté futures, soit elles vous gardent pris au piège dans des cycles de stress financier et de limitation. Rappelez-vous, le meilleur moment pour commencer à construire la richesse était il y a 20 ans. Le deux meilleur moment est maintenant. Votre futur mois compte sur les décisions que vous prenez aujourd'hui. Votre futur financier extraordinaire vous attend. Tout ce que vous devez l'air est l'air le premier pas. L'histoire de Sarah continue encore aujourd'hui. Chaque mois, elle fait ses investissements automatiques. Chaque année, elle voit à ses richesses grandir, mais plus important encore, elle est devenue une personne différente, quelqu'un qui comprend que la vraie richesse ne se mesure pas seulement en dollars, mais en liberté, en options, et en tranquillité d'esprit. Dans ce même café au temps de commence, Sarah se soit parfois observe d'autres personnes l'air la que pour leur lot à $5. Elle s'arrête, sachant qu'elle aussi était là autrefois, mais comprenant maintenant que chaque petit, quoi compte, que chaque décision construite soit vers la liberté soit vers la limitation. La différence entre ce qui construisent la richesse et ce qui l'atteint financièrement n'est pas le talent, la chance, ou même le revenu initial. C'est la compréhension simple mais profonde que de petites actions, répétées avec cohérence, dans le temps, créent des résultats extraordinaires. Votre histoire commence maintenant. Votre première décision vous attend.